winning teams have women in them. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நிறுவனம் ரன் பண்ணும்போதே நிறைய விமன் எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். அதை வச்சு அவங்களும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. பட் அவங்க எந்த ஸ்கீம் வழியாக போனாலும் அவங்களுக்கு கேபிட்டல் அமௌண்ட் என்னவோ அதை அவங்க வாங்க முடியாது. Engineering team, specifically when you're a startup, your engineering team should be rock solid. Team build பண்றப்ப it's not just happens. So you have to find உங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். தமிழ் வளர தமிழும் பொருளும் சேர வேண்டும். ஏற்றம் இறக்கம் இருப்பது ஒரு சுகம். ஐ திங்க் நாமுத்துக்குமார் எழுதினாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ சேலஞ்சஸ் அண்ட் சக்சஸஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் our session and we have an amazing panel of speakers. So in preparation to this session, we were chatting yesterday and these great panel of speakers are from diverse backgrounds. I would like to welcome on stage Elan Thangamani with Virtualan software. So we have Natarajan joining us from Juume. Uma, please come. NavaJeevan Raja with InsOps. And we have Muralidharan K with Saturam. And we also have with us Krishna Radhakrishnan from Women Entrepreneurs Welfare Association joining us from Chennai, India. Let's start from Elan. Why don't you introduce yourself and tell us a little bit about what your company does? This Elan Thangamani, company per Virtualan software. So I just give a little intro about how we started our company. So I mean, I never have an idea of starting company till 2019. So now Walgreens work பண்ணும்போது I just trying to solve Walgreens one of the problem that I just created a product called Virtualan. That's where I started. Then I just started believe that that's where my journey started. Then I just started with company as Virtualan software. So that's where my journey started. So Virtualan is based in Chicago, Illinois. Yeah, I'm based on Chicago, Illinois. Okay, awesome, Elan. Thank you. Uma. Hi, my name is Uma Natarajan. I'm the co-founder of Juume AI. For like a lot of legal professionals here, you understand regulations really well. So we are building an AI software that sits in the intersection of regulations, legal and tech policy. So we are building an AI platform that actually innovates in this space. My background is in computer science and engineering, but I also went to NYU Law School and did law because I just thought there was a very interesting space where law and tech should come together. So that's where we are innovating. Our company is based in Reston, Virginia. I have two other co-founders. We've been in business for a year now. We just signed, good news, we just signed our first customer last week. So it's been like exciting times for us. Thank you. Thank you, Uma. Yeah. NavaJeevan, yeah. என்னோட பேர் NavaJeevan. Jeevan, I go by Jeevan. I have been in the insurance industry for 26 long years. So that is the industry domain, the experts that I am bringing. Hub International அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் I was a senior director and I was taking care of a lot of data initiatives. So when I was doing that, I identified a lot of gaps. So on the gaps la வந்து எப்படி how can we like build a software to fill those gaps அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சப்போ தான் I thought of like building a software platform. So I built a platform. I started a company called InsOps. So we have a lot of like good tractions. 2026 year is going to be a growth like a trajectory year for us. I would like to thank this committee for this wonderful opportunity. Thank you. Okay, let's go to Murali. Company pair Saturam.
இது வந்து ஒரு தமிழ் பெயர். அஃப்கோர்ஸ் வந்து நம் யூஎஸில் மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால வி கால் இட் சாச்சுரம். பட் ஒரிஜினல் பேர் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அது சதுரம். ஸோ லோகோலே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போது ஏஐ நிறைய பேசணும் லாஸ்ட் 2 days. ஏஐ எப்படி நம்ம வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் மாற்ற போகுதுன்ட்டு. We have been working on some of these technologies from 2017 onwards. So, company இங்கே பே ஏரியாவில் இருக்குது, large tech team வந்து இந்தியாவில் இருக்குது. So, I'm very, very happy to be here representing India from the team point of view and US from the market point of view here. Thank you. So, it's awesome you're in India, Murali, and let's go to Krishna. Transgenders, சிங்கிள் பேரண்ட், இல்லிட்ரஸி, இந்த மாதிரி விமன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து அவங்கள ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க்கில் அவங்களுக்கு லோன் எடுத்து கொடுத்து அதோடு சேர்ந்து அவங்க டோட்டலாக ஒரு மெண்டார் என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதை நாங்கள் பண்ணி ஒரு 25 லேடிஸ் சேர்ந்து அவங்கள வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் போய்கிட்டு இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இதை ஒரு சோஷியல் சர்வீஸாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதோடு சேர்த்து கிராமப்புறங்களில் உள்ள காலேஜில் எல்லாத்துலேயும் எம்ஓஇ போட்டு அங்கே உள்ள கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் கிடைக்கலனா கூட அவங்க லைஃப்பில் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்கள ஸ்டடி பண்ணிக்கிறதுன்றதுக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதோடு சேர்த்து அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் கூட சேர்ந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட், அதுவும் அதே மாதிரி எல்லாமே பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் உள்ளவங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறோம். அதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டே அவங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லும் அவங்கள கேர் எடுத்துப்பாங்க. அதோடு சேர்த்து சீனியர் சிட்டிசன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இயர்லி 2 பண்ணுறோம். ப்ராப்பர்ட்டி யாரெல்லாம் அவங்க பிள்ளைங்கள்ட்டையோ இவங்ககிட்டையோ கொடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி கிடைக்காத அளவில் இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு ஹெல்த் செக்கப் கொடுக்குறது. ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பிலோ மிடில் கிளாஸில் உள்ளவங்க வந்து அவங்க லைஃப்பை வந்து அவங்க எப்படி மெடிசின் இதெல்லாம் சப்போர்ட்டோடு எப்படி அவங்க லைஃப்பில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்போம். டோட்டலாக நாங்கள் வந்து சோஷியல் சர்வீஸாக நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இன்றைக்கி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த சம்பத் சார், அவரோட ஏறத்தாழ இது 12வது ப்ரோக்ராம். நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 10 கான்ஃபரன்ஸில் அவங்க கூட நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எல்லா இடங்கள்லையும் இருந்தது போல் இந்த இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல, அதாவது என்னோடய விசா வந்து என் கையில் கிடச்சது வந்து 3 o'clock கிடச்சிது. 4:30க்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி 10 o'clock ட்ராவல் பண்ணி நான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ இதை நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நிஜமாகவே ரொம்ப எனக்கு இது வந்து எனக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக் மாதிரி. இயர்லி ஒன்ஸ் நான் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கிறேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சம்பத் சாருக்கு தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மிஸ்டர் நடராஜன், மிஸ்டர் நிப்போலியன், அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து எங்களோட சங்கத்தின் சார்பாக தமிழக பெண்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So what was the triggering point for you guys? Like இப்போ இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, so you actually waited for 20 years. It's never too late to start something. He's been in the US for 20 years and after 20 years you decided to start up. Murali, your case is a little different, right? So you lived in the Europe and you lived in the US. You lived in different spaces, right? But there is a triggering point. See, I mean, one thing I loved about talking to these people is they are just normal people like you and me, right? So they started pretty much from the ground up and then they built their businesses. So what was the triggering point for you guys? Maybe we'll start with you, Murali. நான் வந்து டெலிகாமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். யூரோப்பில் இருந்தேன், நோக்கியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு. We used to handle lot of data. Even at that time, we used to not call it big data. So overall, அந்த big data வெளியில் வரும்போது we thought it's a good opportunity and a trigger. அந்த இருக்கிற ஆம்பிஷன்ஸ் அண்ட் ஆசை கொண்டு வர்றது ப்ளஸ் த காம்பிடன்ஸ் தட் வி ஹவ் லேர்ன்ட், we thought we'll be able to merge both of it together in the form of a company. That became the trigger point for us. This is a question I think a lot of people will have, right? Because okay, we run a very successful business in the US, but how do we expand to Europe? Multiple languages, and sometimes this is something we have tried as well at DC Cap. We try hard, but we try to set up offices there, but it doesn't work. So what is your secret sauce there and how do you make that happen? Legally, the US entity is the one which was also billing Europe. We didn't have to actually create a legal structure on the day to start with. But once now you start onboarding larger enterprise clients, then it becomes a necessity. So that became a trigger for us to replicate some of the structures in Europe. So you have a local team there in Europe as well? Local team in Europe. Okay, awesome. Thanks, Murali. So Elan, I'll go to you, right? So you, I think your story is very interesting because it's like a lot of us, you be here in the US,
you spend 20 years and then the entrepreneurial bug bites you, right? So how did that happen to you, or what was the triggering point for you? I'm trying to build a product, solving some problem for certain problem. So I keep building, so I can connect all my dots. So I just realized that that's where I think by heart, it looks like I can build product. And I just started building new product for Doculan. It's a e-sign related product. So it just, so that's where I started. ஸோ இதை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஐ திங்க் 2019 ஐ ஆம் 9 to 5 ஜாப். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட். ஸோ ஸ்டார்டிங் பண்ணுறப்ப ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் மை ஃபினான்ஷியல் பில்டப் ஃபார் 6 to 9 மந்த்துக்கு வந்து என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் மை டே டு டே ஜாப். ஐ டுக் த கன்சல்டிங் ஜாப். ஸோ கன்சல்டிங் ஜாப் எடுத்தப்போ ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஐடென்டிஃபையிங் பீப்புள் லைக் மீ. ஸோ throughout wherever I go, I get a lot of good reputation. So that's where I can able to fund myself to start my background of my company. So in parallel, I just need a lot of money to build a team also, right, to provide salary and a lot of things. So in parallel, what I did, I started a staffing company. So I was able to find, I think, those are my core skills. I was able to identify relevant and support. It's எல்லாமே வந்து mouth of word. சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற, I mean, whoever takes my candidate, they really liked it. They refer other referrals. That's where I built, that's where I started. That's how I'm building my day-to-day, my entrepreneurial journey. Everybody wants to build a product and we want $1 billion product, but then for the product you need money. You know, பணம் இல்லைனா cash is king, right? So where do you get the money from? So Elan, I really love your strategy where, okay, எனக்கு பணம் வேணும், ஆனால் அதுக்கு வந்து ஸ்டாஃபிங் பண்ணுறீங்க. ஸ்டாஃபிங் generates you cash. That cash எடுத்து நீங்கள் you're investing in the product. I think that's a great model. And இன்னொன்று கூட சொன்னீங்கல்ல, இப்போ சில சமயம் நீங்கள் இது போகும்போது you need financial backup also, right? ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அது என்ன பண்ணீங்க? இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைமாக போகிறீங்க, நீங்கள் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பட் ஃபுல் டைமாக போகிறீங்க, அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணீங்க? பணத்துக்கு அந்த 6 months பேக்கப் மாதிரி வச்சுருந்தீங்களா? I think just have to plan, right? You just have to save money based on that. As I said, I was able to do supporting role. See, basically, I think you need a money. So only option, either you go as a contractor, you can get high billable and you can start accumulating, right? So that's where I started. That's how I was able to I think, build my backup. And that's where I started having my money. Yeah, Kasacheru. Okay. So NavaJeevan, Raja, I think your story is very, very exciting. I love your story. So why don't you tell us how did you start? Yeah. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்றது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து, என்னுடைய அப்பா வந்து ஒரு தமிழாசிரியர். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்றது எங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு எங்களுக்கும் ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம். ஸோ இங்கே ஒரு 2007 ஐ ஹேவ் பின் ஹியர் இன் த US ஃபார் 25 years. 2007 வந்து me and my elder brother, he is in Minneapolis, we thought, okay, wouldn't we start a consulting company அப்படின்ட்டு. So we started a consulting company. We were doing good and we were doing lot of work here in the US. I was taking care of the Chicago land area. My brother was taking care of the Minneapolis land area. And then in 2015-16, we thought, okay, we have been doing this consulting for quite some time. How can we build a product அப்படின்ட்டு. So when we were thinking about building a product, we came up with a platform idea. So we built that platform. So with that platform, we entered into the market. Starting off beginning of 2019. From other side, COVID was entering into the market as well. But obviously, COVID was the winner. So we were trying to come out from that. Appo on the 2022 I was realizing I have been in the insurance industry for 26 years. I have been solving a lot of issues in the industry. How can we use that domain knowledge அப்படின்ட்டு நான் திங்க் பண்ணப்போ தான் I thought, okay, you know what, I'm going to build a platform to solve a very specific problem within the insurance industry. So insurance industry அப்படின்னாக்கா I'm not building a platform to sell a policy.
I built a platform to help the insurance companies to increase and ensure their operational excellence, right? So I thought, okay, you know what, it's going to be a platform, but when I want to build a platform, definitely we all need capital, right? So two things I did. One, I completed my master's back in Chennai in 1999. So it's been 25 years. I'm like, okay, what's changed in the market, right? So I wanted to upskill myself. I decided to go back to school. I'm doing my doctorate right now. I'm also doing my doctorate, so learning a lot of new things from there. And with that new knowledge, I'm like, okay, you know what? I'm going to get some investment. So I found an early investor, got some capital, and with that capital, I built my platform. So usually, நமக்கு எப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே we will be thinking, hey, you know what, build this platform, I want to take it to the market, I want to make revenue from day one. அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும். பட் த ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா, we might have built a wonderful platform, but unless we put our product into the hands of the customer, unless they start using it, that is not a product at all, and we don't have a business at all. So that was one of my learnings from my previous experience, the company that we started back in 2007. So what I did, I immediately found a customer where I told them nobody is going to buy a product from us immediately. We need to put the product in the hands of the customer, forcing them, hey, you know what, you try it, you don't have to give me any money, don't worry about any spending any money on that. Gave it in the hands, and customer used it. I used customer to validate the platform that I built, and I was able to validate. Good thing, the customer was very open to give me a great a testimony, great PR, a press release, and that helped me to find my second customer. So I was able to find my second customer. Even I told them, hey, you know what, you don't have to give me any money, all I need your testimony and your logo. Customer accepted for it. I did a second implementation, very successful implementation. I got 2 logos now. That's awesome, right? So generally you say, right, kathukana motta vittayum erakkuradhu அப்படின்ற மாதிரி. So that's essentially what you did, I think, NavaJeevan, right? Because see, it's 20-25 years of experience in the insurance industry. There are a lot of people like that, right? So insurance, healthcare and all that, and the tech and the domain knowledge guys are the new CEOs. And that's essentially what you did. And because of your expertise, you're able to sign on customers. Obviously my question, one of my questions was, how do you sign on new customers? But for an insurance company, it's a no-brainer to work with InsOps. And I also love your company name, InsOps. So insurance operations. So it's amazing, it's a great thinking. I think, so no wonder you found your first customer. Yeah. After I got 2 logos, I was able to easily find my third customer. So now I told my third customer, hey, you know what, I have already done I have already validated my platform. If you have any question, I'm ready to share the first customer's contact information, the the CFO of that company. You can very well go validate how did we do the implementation, right? And that helped to get my third customer and fourth customer, and now I got 4 more customers added to my pipeline. That's awesome. Yeah, let's give him a big hand. And there are a lot of investors here also, so it's interesting. Okay, let's go to Uma, right? So tell us your story. So I saw the whole IPO journey for the company. We went from literally 10 million in revenue in 5 years to $1 billion plus in revenue in a company. And I learned, because I was heading pre-sales, I did
a whole set of roles in go-to-market for UiPath. I did pre-sales, I did customer success, I knew how to close a deal. I understood even I did a lot of merger and acquisition for UiPath. So just across the board, I had that experience. And then I decided I wanted to study law because when I was at UiPath, that was the time automation and AI was taking off in 2016, 2017. And I became sort of the advisor to the government, the US government, especially the federal CIO at that time, Suzette Kent. I helped her write the OMB paper on how AI should be implemented in the government. So I sort of got connected into the federal space really well, and I saw a really good opportunity where AI automation could be applied on the legal space. So that's when I went to NYU Law and got my master's, where I thought, oh, this is a space that's totally greenfield. Everybody implements what a policy is written in the tech side. Nobody understands the precursor to how policy needs to be written in the government, because what is happening now is that the technologists are at the tail end of implementing something that a lawyer wrote. And sometimes the lawyers don't write good AI policy. So I just realized that is where we needed to be as technologists, where we are influencing the policy that needs to be implemented. So that's how I got into this. And then I found my niche where regulations, AI, automation all come together in a very nice space. It's totally greenfield. There's not a lot of companies innovating in this space. And we found our business use case as well. Because if you think about it, any industry, you're going to face fines for some regulatory thing that you did not meet. And it's a gray area. It's up to the interpretation of the policymaker or the regulator in terms of how much fine you're going to pay. So you have to understand regulations. And what happens a lot of times in companies is that they send it to outside counsel, like third-party counsel, and they spend millions of dollars to interpret one regulation. So we're you can write an AI, you can use an LLM, you can build an AI model that reads the regulation, at least gives you 80% of what you need to do to comply with that particular regulation. So that's how we started, and we found a very niche area. A lot of CFOs got interested because it affects their bottom line in terms of regulatory fines. So we've sort of picked a go-to-market in the utilities and energy space, and that's how it started. So that was my starting point. Yeah, it's one thing leads to another thing they say, right? Be niche and get rich. Yes. So நம்ம எல்லாமே பண்ணாம என்னமாவது ஒரு இதை நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா then it will really help. So கிருஷ்ணா, உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. ஏன்னா நீங்க இந்தியாலையும் நிறைய ஒர்க் பண்றீங்க. இப்போ இது மாதிரி இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ அவங்க விமன் ஆண்டர்பிரினர் இங்கே D.C.இல இருக்காங்க, கம்பெனி ஆரம்பித்து நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு இருக்கிற சவால்கள் என்ன? இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப், இப்போ நான் இந்தியாவில் ஒரு பெண்ணாக இருக்கேன், நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப், அதாவது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களோட நீங்கள் பழகுறீங்க. இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்ன? ஒரு பெண்ணாக நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கணும் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை இன்னும் இருக்கா? ஒரு பெண் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரெடி ஆகுறாங்கனாலே வீட்டில் உள்ள ப்ரெஷர் ஃபுல்லும் இருக்கும். அதாவது இந்த பெண் நம்ம வீட்டுக்கு மட்டுமே சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா கொடுத்தாங்கனாலே வீட்டில் இருந்து போதுமான சப்போர்ட் முதல்ல கிடைக்காது. அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம். எந்த பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டாலுமே இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. பட் அவங்க எந்த ஸ்கீம் வழியாக போனாலும் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக அவங்க ஈஸியாக அவங்க நினச்ச கேபிட்டல் அமௌண்ட் என்னவோ அதை அவங்க வாங்க முடியாது. ஸோ ஃபினான்ஷியலாக அவங்க பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதோடு சேர்த்து நெட்வொர்க். இப்போ ஒரு மென்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ப்ரோக்ராம் எந்த இடத்துக்கு போயாச்சுனாலும் அவங்களுக்கு டைம் அலாட்மெண்ட்டு எந்த விதத்துலையும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் ஒரு பெண் வெளியே போகும்போது அவங்களுக்கு அவங்களோட சேஃப்டி, அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்க பேசுகிற விதம் எல்லாத்தையும் அவங்க தாண்டி ஒரு இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகணும்னு நினச்சின்னா அது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்துகிட்ருக்குது. இதில் மெயின் ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு வர்ற ப்ராப்ளத்தை அவங்க தாண்டி வர்றது தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான இது. அதோடு சேர்த்து நெட்வொர்க் அவங்களால ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் அவங்க செட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே இருக்காது.
ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுன்றது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிரமமான விஷயந்தான். அதுலேருந்து இப்போ நிறைய விஷயங்களில் வெளியே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கே ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்குது. பட் அதை ப்ரமோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்ற விதம் தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. வின்னிங் டீம்ஸ் ஹேவ் விமன் இன் தெம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நிறுவனம் ரன் பண்ணும்போதே நிறைய விமன் எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும். அதை வச்சு அவங்களும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். அந்த நிலை இந்தியாவிலையும் மாறிக்கணும் வருது. ஸோ இல்லை இப்போ நம்ம டீம் பில்டிங் பற்றி பேசுகிறோம்னு வச்சுங்களேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃபிங்கும் நிறையா பண்ணுறீங்க, அந்த ரெஃபரல் பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஒரு நல்ல ஒரு டீம், அதுவுமே சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த யூ ஹேவ் டு ஒர்க் வித் பீப்புள் ஸ்மார்ட்டர் தென் யூ. நம்மை விட திறமையானவர்களுடன் வேலை செய்யும் போது தான் நம்ம செய்கிற வேலை மேம்படும். அது மாதிரி எப்படி நீங்கள் ஹவு டு யூ பில்ட் டீம்ஸ் ஆர் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் டேலண்ட்? டீம் பில்ட் பண்ணுறது பயங்கர சேலஞ்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வெரி ட்ரஸ்டபிள் பார்ட்னர்ஸ். ஐ திங்க் டீம் பில்ட் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் உங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஸோ உங்களுடைய கோல் என்ன அப்படின்றத அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்கணும். ஸோ டீம் பில்ட் பண்ணுறப்ப ஸோ வாட் வி யூஸ்வலி டூ மோஸ்ட் லைக்லி ஒர்க்கர் நம்மளுடைய இந்த அட்லீஸ்ட் 20-year பாத்தில் வந்தப்போ ஸோ வி வில் ஐடென்டிஃபை whoever travel with us. ஸோ அவங்கள வந்து ஸோ வி ஜஸ்ட் மேக் them as a partner. ஸோ we have to build some kind of reputation, some kind of we have to share something. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் அது மாதிரி பண்ணலாம். அதர் தென் தட் உங்ககிட்ட வர்றவங்க மோஸ்ட் லைக்லி என்ன மாதிரி மக்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ தே நோ அபவுட் வெரி வெல். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இன் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் யூ cannot go around look around people. So that's how we will try to build the team. Specifically when you're a startup, your engineering team should be rock solid. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் வந்து like I hired like 2 senior engineers, like hiredங்கிறத விட they were friends, and we went to UMD, UVA, Virginia Tech. Just hired kids right out of college to build. ஏன்னா they have the thirst, the energy to learn and co-build with you. So அது வந்து was a very unique thing that we did. We just hired a lot of engineers out of the schools just in the area. So let's shift gears a little bit. I'm going to switch the question. இப்போ தவறுகள் செஞ்சு தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும், ரைட்? ஸோ மேபி நவஜீவன், ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து செஞ்ச ஒரு பெரிய தவறுனா ஐயோ இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமே, இல்லைனா அதுலேருந்து கற்றுக்குனது என்ன? வாட் ஆர் த மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஹவ் டன் அண்ட் வாட் ஹவ் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் தம்? நான் என்னோடய டீமை வந்து பில்ட் பண்ணுறப்ப நான் சென்னையை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒன் திங் நான் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன். என்னுடைய டீம் நம்மளுடைய அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களை வச்சு தான் நான் வந்து பில்ட் பண்ணணுன்றதில் ஒரு கிளியராக இருந்தேன். அதுலேயுமே சென்னையில் வச்சு பண்ணணும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தே வில் ஈஸிலி ஃபைண்ட் லைக் அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? அந்த ஒரு அட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ டிசைடட் ஓகே ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு லைக்னா த ரிமோட் லைக்னா பிளேசஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அங்கேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு லைக்னா ஐடென்டிஃபையிங் த டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ கிவ் தம் லைக்னா த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தே ஆர் being like very loyal to the opportunity that I have like given to them. So a mistake when I'm not saying don't like build your team in the big cities. Try to give opportunities to like other like வந்து ஒரு கிரேட் லேர்னிங் தான் நினைக்கிறேன், ரைட்? இதே தப்பு நானும் செஞ்சிருக்கேன். சென்னையில் ஹையர் பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு மாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுனா வந்து யூ ஆல்சோ கிரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ரைட்? ஸோ முரளி, நீங்கள் செஞ்ச ஒரு தவறு? Basically, we see startup life as a series of experiments. Some are bound to fail. Yep. So, I mean, abdi paatamna, it's inevitable. The mindset that is required to be ready to fail and progress, idu vanda at least start pannappo, it was not there, and this is something that we learned on the job. So, this mindset shift is something that's part of the learning, coming from a non-business background and starting to do a startup. Definitely, mindset is very important. Maybe I'll share a mistake I did too, right? So முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா transparency அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலாக டிரான்ஸ்பரன்சினா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம், $100,000 $200,000 ஒரு வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த நம்பரை வந்து ஐ டோன்ட் ஷேர் இட் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம். எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், மற்றவங்களுக்குலாம் இது தெரியக்கூடாது அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ எவ்ரிபடி ஷேர்ஸ் த பர்டன் அண்ட் load. Yeah. No, I think the transparency it's part of the culture again. Hiring is one part. Then how do you really align people, especially when you have a lot of talented people? Aligning is a bigger challenge than hiring, right? So of course you have the goal, vision, and that's why they came on board.
And transparency is the single biggest force that, experientially we have seen to keep people in alignment. So all ups and downs, if the team knows, they actually do better. They do well, better than what you're thinking. Absolutely. So, Elan, இப்போ நீங்கள் வந்து what are the challenges? You are on a different stage, right? So, இப்போ இங்கே வந்து you are generating cash and you are pumping money to build the product. இப்போ what is your biggest challenge as in building the product right now? When I started building the virtualization product, I was just doing by myself. I'm trying to build everything, so that was really good required technology product, but I cannot able to scale up because I was developing, I was doing all those things, and that's probably a big thing I learned. So I was trying to sort out that. Then when I built Elan, so I was just have a team that I trust, they build everything, so I just build them, just roadmap, they are taking care of building that. That's probably one thing, you just have to delegate as a deep team building as well. You trust your team and they do their job better than what they're best. So that's probably one thing I want to say that. Sometimes, as an entrepreneur, okay, நீங்கள் காலையே வேலை செய்யணும், நைட்டும் வேலை செய்யணும், பட் நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் இருக்கும். So I think most likely, I think the boss of the family is spouse, right? So she is covering everything at the end of the day. So we just go and, your day will go ups and down. As you said, as an entrepreneur, everybody knows. So your day is not always you have a good news, right? You probably get a lot of things. And end of the day, when you talk to your kids, and you have to be in the right mindset, right? So that's always everything covered by the spouse. I think she is the நீங்கள் சொன்னதான் நெப்போலியன் சார் சொன்னார். ஆக்சுவலாக எதாக இருந்தாலும் அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட விட்டுலாம், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் சரி. ஆக்சுவலாக தட்ஸ் கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் உமா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? I got 1000% support from my husband. Like அவர் வந்து பொண்ணை வந்து கொண்டு போய் விடுறது, கிளாஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது, பையனுக்கு என்ன பண்ணுறது, he will like take all the family pain out of my hands most of the time. He will manage as much as possible. And I would say equal kudos to my husband because he's been a full support. That's awesome. Yeah. So now Junior. Yes, obviously spouse தான் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஆண் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. பட் என்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் ஐ ஹவ் ரீச் தட் victory line, but definitely my wife has been a great support for me all the time. இது வந்து செகண்ட் டைம் வெஞ்சர் எனக்கு. So first time வந்து I struggled and then I survived, and then when I said okay, what, I'm going to start my second venture, she's like okay, what do you know, how to handle it. So she's like okay, I'm here to support you. So thanks to my family. Yeah, Murali. I think not very different. Maybe ஒரு incident என்ன சொல்லலாம்னா, before deciding to start up, we are an engineering mindset, right? So I made a lot of projections and showed how in 18 months everything is going to be okay. Like all the business plans that we make. And in 18 months probably we didn't even cover 20% of what we planned. So I think some kind of open communication on both the highs and lows. So I think at some level they also want to participate in the success, right? So you cannot keep them separate and then make it all your own. I think that kind of that's actually really well said, right? So you have to kind of take them along. சும்மா நம்மளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காம இப்போ இதுதான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்மளும் சொன்னால் it will be better and you learn, right? அச்சீவ் பண்ண எல்லாரோட லைஃப்லையும் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு பின்னாடி ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, ஒய்ஃபுக்கு பின்னாடி ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க. இல்லைனா கண்டிப்பாக யாராலையுமே எந்தவித அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது. இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜென்ஸுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஃபுல் ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு ஆணால் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும். அதே மாதிரி தான் பெண்ணும். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சப்போர்ட் இல்லைன்னா நடக்காது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்டர்ப்ரனர்ஷிப்புக்கும் ப்ரமோட் பண்ணணும். நெப்போலியன் சார் நேற்று சொன்னாங்க, என் ஒய்ஃப் வந்து நான் வந்து ஐடி செக்மெண்ட்டில் நான் வந்து புது ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கும் போது அவங்களும் என் கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன், எனக்கும் வேலை போட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொன்ன பதில் வந்து, உனக்கு என்ன தெரியும் இதை பற்றி அப்படின்னு தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவங்க திருப்பி வந்து உங்களுக்கு மட்டும் என்ன தெரியும், நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆனாலும் அவங்க வந்து அடுத்தது வந்து MBA 3 years அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் அவங்களோட இதில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா அதை பண்ணிகிட்ருக்கிறதா சொன்னாங்க.
ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே எல்லா சேலஞ்சஸையும் ரொம்ப ஒரு தைரியமாக கரேஜாக அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து மல்டி டாஸ்க் உண்டு. எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஆண்கள் வந்து காலையில் ஒரு பேப்பர் படிச்சுட்டு அதிகபட்சம் ஒரு குழந்தைங்கள பார்த்துட்டு ஸ்கூலில் விடுறதை தவிர அவங்களுக்கு அதை தாண்டி எதுவும் பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும்னு சொல்கிறவங்க இதில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு பெண்ணால் வந்து அவங்க அத்தை மாமா கவனிக்கிறதுலேருந்து, அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிறதுலேருந்து, ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுலேருந்து, அவங்க குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறது, அவங்க எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கிறது, ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து எங்கள் வீடு உட்பட எல்லாருக்கும் அயன் பண்ண துணியிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கறது ஒரு ஒய்ஃபாவோ இல்லை ஒரு சகோதரியாவோ யாரோ தான் இருப்பாங்க. ஸோ பெண்கள் இல்லைன்னா ஆண்களுக்கு சக்ஸஸும் இல்லை, ஆண்களோட க்ரோத்தும் கிடையாதுன்றது என்னோட லைஃப்லையும் நான் பார்த்துக்கிட்டது. இங்கே உள்ளவங்க எல்லாருமே அதை வந்து ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆண் இல்லா பெண் இல்லை, பெண் இல்லாமல் ஆண் இல்லை. தேங்க்யூ. கார்த்திக் சிதம்பரம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஃபாலோவிங் இன் லிங்க்டின் ஃபார் அ வைல். ஸோ அவங்க ஒரு தமிழ் பள்ளி, அதாவது டெக்னாலஜி தமிழ் பள்ளி நடத்துகிறாங்க. தட்ஸ் ரியலி அ குட் திங்ஸ். ஐ திங்க் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் த லிட்டில் பிட். ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ஹியர். இட்ஸ் அ பிக் ஃபாரம் டு டெல். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ டிசி கேப் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணுறோம். இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12th முடித்த பசங்க, அதே மாதிரி 10+3 டிப்ளமா முடித்த பசங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தே ஜஸ்ட் கோ அண்ட் work in like ஒரு எலக்ட்ரிஷியனா இல்லைனா பிளம்பரா. அதுக்கு பதிலாக we provide an alternative career in technology. It's a 18-month program, fully paid. So we pay for that, and then after 18 months we either hire them into DC Cap or they can also find the job on their own. It's been going really really well. But that's my last question. Thanks for the cue. So my question is, இது வந்து உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு. ஓகே, ஸோ தமிழ் பேசலன்னா எப்படி நம்ம பொருளாதாரத்தில்? ஸோ தமிழ் உங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கு இல்லைனா உங்களுடைய ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஜேர்னிக்கு எப்படி பயன்படுது? என்னுடைய ரெவன்யூலேருந்து when I make like revenue, 1% of my revenue வந்து I want to give back to my district for like the schools development, for அவங்களுடைய வெல்ஃபேரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ I want to allocate 1% of my revenue back to my புதுக்கோட்டை district. That's amazing. Yeah. நான் கடலூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ கடலூரில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணாலே பெரிய இம்ப்ரெஷன். ஸோ சித்து அவங்க நான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், நிறைய இதில் பேசியிருக்காங்க. பட் தட்ஸ் ப்ராப்ளி மை கோல். ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் பெட்டர். தட்ஸ் அமேசிங். கம்பெனியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80% are close to, we are around now 130, 120, 130 people. 80% of the employee strength is from Tamil Nadu. It used to be 100% until we touched 50. So, that's something that we are very, very cautious about when we started. That's amazing. So, Tamil உங்களுக்கு எப்படி பயன்படுது? மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலை இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்படுதல் வேண்டும். எல்லா பெண்களுக்கும் நல்ல ஒரு கரேஜ், நல்ல ஒரு ஐடியாஸ், நல்ல ஒரு வில் பவர் இருந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சு ஒரு பொருளாதாரத்தை வந்து நாட்டில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க எல்லா விதத்துலேயும் நாட்டிற்கும் வீட்டுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்து அவங்களும் அவங்க லைஃப்பில் பேரும் புகழோடும் இருக்க இந்த நேரத்தில் இயற்கையையும் இறைவனையும் வேண்டி இந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நல்லா சொன்னீங்க. லெட்ஸ் கிவ் ஹர் a big hand. அண்ட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இது வந்து அகைன் உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு. பொருளாதாரம் ரொம்ப 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 முக்கியம். நீங்கள் கடலூர் சொன்னீங்க, திருச்சி, நீங்கள் எந்த ஊர் சொன்னீங்க? திருப்பூர். இது மாதிரி நிறைய ஊர்கள் சொன்னீங்க. பட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன், இது என்னுடைய ஒரு தாட் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, தமிழை கொண்டு பொருள் சேர்க்க வேண்டும். அதாவது தமிழை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணலாம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதற்குரிய ஒரு செஷனும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அது வளர்ந்தால் தமிழ் வளரும், இன்னும் நல்லா வளரும். ஏன்னா இப்போ திஸ் இஸ் அவர் பிகஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த். இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், இது மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டு டிசியில் பண்ணுறது, இத்தனை தமிழர்கள், more than 500 registrations. This is just DC, but across the US, this is a very 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 big economic power. So நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு, அதற்குரிய பொருட்கள் people are willing to spend, but தமிழை வச்சு பணம் பண்ணணும், அதுதான் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். But let's give it up for them. Amazing panel. There was a lot of learning. Thank you so much guys. Thank you for joining us, and thanks to the wonderful audience as well. ரொம்ப நன்றி.